Akkam jirtu miseensonni garee Marble Wise Tuubii har'ammoo history unit 2 part 2 isaatii kan wajjin ilaallu the partition of African motivation and process kan jedhu jechuudha. Isa kana viidiyoo kana odoo ilaaluun dura part 1 isaa dubbatti deebi'uu ilaaluu hin dandeechu. Egaa viidiyoo kana odoo hin jalqabin dura miseensi haaraan garee kanaaf yeroo jalqabaatiif ooftan subscribe gochuudhaan akkasumas immoo yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'u immoo share gochuudhaan nu bukkee ta'aa jedha. Gara barumsa keenya irratti adda barru the partition of Africa. Afrikaa qoqqoodachuudhaaf biyyoonni Awurooppaa yaalii taasifanii fi akkamitti immoo akka milkaa'an biyyoota immoo akkamitti akka qoqqoodatan kan wajjin ilaallu. Motivation yookaan fedhiin sababii Afrikaa qoqqoodachuu isaanii maalidha? Adeemsi isaan irratti immoo Afrikaa qoqqoodachaa turan immoo akkamitti kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. On the even of the Europe scramble for Africa, Western Europe had conducted the Industrial Revolution for a century and had clearly become the most powerful and technological advanced continent in the world. Egaa bara Afrikaa koloneeffachuu yookaan Afrikaa addaan qoqqoodachuudhaaf ka'an irraa ka'anii biyyoonni West Europe jedhaman kan akka Britain, French, Portugal fa'aa maalirra turanii Industrial Revolution industiriitiin baay'ee warra cicciman yookaan powerful ta'anii jechuudha. Industrial Revolution isaan keessatti baay'ee kan guddatedha biyyoota West Europe keessatti. Kanaafuu isaan baay'ee humnas qabu, baay'ee teeknooloojiidhaan illee maalii kan ta'anidha? Advance kan ta'an yookaan sadarkaa olaanaarra warra ga'an turan jechuudha. Fire army, transportation and the communication technology were developing very quickly and the national pride was grown in each European country. Kanaafuu amma fire army jechuun meeshaalee waraanaa, transportiin yookaan immoo meeshaan geejjibaaf yookaan haalli geejjibaa, communication systemni walqunnamtii teeknooloojii baay'ee develop kan ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti daddafee develop kan ta'ee fi guddinni isaanii immoo akka maalitti akka pride isaanii yookaan immoo akka sabboonummaa akka wanna ittiin of tuulan yookaan immoo wanna ittiin of kabajanii akka mallattoo kabaja isaaniitti kan isaan laalaa turan jechuudha. National pride godhaniitu laalaa turan guddina dinagdee kana communication, transport fi fine army'dhaan guddachuu. Furthermore, advance in medicine have enabled Europeans to spend longer period in the tropic free of illness. Egaa itti dabalanii immoo maalidhaan guddachuu isaanii akka buufata fayyaa yookaan immoo qorichoota garaagaraa fayyaadhaanis advance ta'uu isaanii guddachuun isaanii maalii isaan gochuu danda'eera? Euroopponni pireedii dheeraadhaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf dhibeerraa bilisa ta'anii akka isaan geejjiban taasiseera jechuudha. Akka isaan iddoodhaa iddootti deeman yookaan immoo yeroo dheeraa iddoo tokko gara iddoo tokkotti deemanii akka isaan waa hojjechuu danda'an dhibeerraa bilisa akka ta'an meedisinii oomishuun isaanii isaan gargaareera jechuudha. An economic decline in the early 1870s pushed some Europeans to look toward the non-industrial world, especially the African country. Egaa Economiidhaan kufuun biyyoota Europe keessattuu economii yeroo sana kan jennu Great Depression kan jennu Great Depression kan jedhamu akkasumas immoo economii garaagaraatiin kufuun isaanii economiin isaanii decline ta'an dhufuu isaanii biyyoota backward ta'an yookaan biyyoota duubatti hafan non industrial kanneen jedhaman kan akka Afrikaatii fi East Asia irratti kan argaman jechuudha. Isaan kanneen maalii gochuudhaa fi koloneeffachuu yookaan immoo fedhii irratti akka godhatan taasisee jechuudha keessattuu Afrikaa irratti. They view this country of both market for the product and the suppliers of natural resource for full their industry. Amma yeroo kanatti maaliif barbaadu biyyoonni Eurooppaan country biyyoota kanneen biyyoota duubatti hafan kana backward area kanneen jedhaman yookaan backward continent yookaan backward country kanneen jedhaman kan maaliif kan isaan barbaadaa turanii both marketidhaaf amma product isaanii iddoo itti gurgurataniif barbaadu. Lammanni immoo supply of natural resource kanneen jedhaman immoo raw material yookaan immoo industry keessatti kan isaan barbaadu kan akka gaazii boba'aa jechuudha. Isa kanneen achi argatu waa'ee ta'eef biyyoota kanneen maalii gochuudha harka galfachuu kan kunuunfachuu barbaada. Sababni isaa marketidha. Wanni isaan oomishan sun irraan gurguramu yaa ta'eef wanna oomishan san bakka itti gurguratan akkasumas immoo kan ittiin oomishan natural resource industry of ta'us achiin argatu waa'ee ta'eef jechuudha. In addition, the strongest European country began to fear what would be happen to balance of power if the rival acquired colony in Africa. Biyyoonni Eurooppii kun immoo biyyoonni Eurooppii gurguddoo jedhaman maalii keessa galanii sodaa keessa galan jechuun walii sodaachuu odoo paaworiidhaan yookaan aangoo keenyaan Afrikaa qoqqoodachuu yookaan Afrikaa kolonii jala galchuu deemnee baalaansiin paaworii eenyu harkatti kufa jechuudha jedhanii walitti amma wal sodaachuudha jechuun odoo nani Britain bakka wayiin qabaddettee Faranjoo maal gochuu dandeechi, Portugal maal gochuu danda'a, Belgium maal gochuu danda'a jedhanii wal sodaachuutti ka'an jechuudha. Revival yookaan isaan jidduuyyuu diinummaatu ka'uu danda'a jechuudha. Sababii maaliitiif
sababii paawuriitiif eenyuuf olaantummaa qaba kan jedhurra. All of these result in the scramble for Africa. Kunniin hundumtuu maalitti isaan dabarsee Afrikaa qoqqoodachuu kan Afrikaa qircatanii addaan qoqqoodachuutti isaan dabarsee jechuudha. It began with slowly territory acquisition through the early 1880 and was followed by the competitive rush to claim African land after the Berlin Conference. Egaa yeroo jalqabanii iddoo xixiqqoo suuta jedhaniitu bakkee xixiqqoo Afrikaa keessaa qabachuu jalqaban 1880moota keessa. Garuu maalidhaanii kompetiitiivni isaanii baay'ee muddamurraa yookaan immoo wal dorgommiin biyyoota Eurooppii kun Afrikaa qabachuudhaaf baay'ee muddamurraa kan ka'e Afrikaa qoqqoodachuudhaaf maalii ta'anii jechuudha. Berlin Conference irratti erga Berlin Conference irratti Afrikaa qoqqoodachuudhaaf mallatteessaniin booda biyyoonni kun competition isaanii baay'ee cimaa dhufe jechuudha Afrikaa qabachuudhaaf. Because of her position as an industrial nation, the world Britain dominate African external trade until the second half of 19th century. Egaa Britain amma industrial revolution sadarkaa guddaa irra jirti miti biyya industrial nation jedhamtee waamamtudha. Sababii kanarraa kan ka'e Afrikaa daldala Afrikaa external Afrikaan alatti daldalamu irratti maalidha isheen baay'ee olaantummaa guddaa qabdi turte Britain. Olaantummaa guddaa qabdi hanga second half of 19th century hanga jaarraa 19ffaa isa jalqabaa jechuun bara 1850 olitti maalii gochaa turte dominate gochaa turte jechuudha. Britain olaantummaa guddaa qabdi jechuudha. She produced industrial goods and export them to Africa using her largest merchant navy. Erga industrii an oomishteen booda biyyoota Eurooppii keessatti erga oomishteen booda Britain industrii ishii gudii fi maalii gooti export gooti gara biyya Afrikaatti ergite jechuudha. Maal fayyadamtee largest merchant navy. Daldaltoonni Britain maalii qabu humna galaanarraa yookaan doonii galaanarraa ciccimaadha kan isaan qabanii doonii galaanarraa ishee kanaan meeshaa oomishte sana export goote jechuudha gara Afrikaa yeroo sanarraa. This provide her with the opportunity to establish trading station in the occupied base in the coastal colony on the continent. Kun immoo maaliif ishee gargaare opportunity yookaan carraa guddaa isheen dhaabbanee jechuudha. Akka maal gootuuf coastal area akka isheen coastal area continentii keenya amma Afrikaa irratti iddoo qarqara irratti jiran saniin akka isheen trade stationii gootuu fi occupied goote beeziiwwan garaagaraa akka isheen qabattu gargaara jechuudha. Trade stationii kan jennu iddoo daldalli sun irratti gaggeeffamu bittaaf gurgurtaan iddoo itti gaggeeffamu trade stationidha. Occupied beeziin immoo bakkee isaan itti daldalan sana coastal area kan jedhamu immoo qarqara lageenii jennee isa kanneen akka isheen maal gootu akka isheen qabattu yookaan immoo akka isheen irratti beezii ishee ijaarrattu ishee gargaara jechuudha. As their home market became saturated, this power turned to Africa to sell their manufacturing goods. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa, biyyoonni Ameerikaa, biyyi Eurooppii keessaa Britain maalii gooti? Oomisha ishee achitti oomishte sana gara Afrikaa fidachuudhaan gurgurattee jechuudha. Manufacturing goods kan jennu kan xumuraman yookaan immoo kan wanta oomishamni isaanii xumuramee nyaataaf yookaan immoo meeshaalee dhumoo ta'an gara maalitti as fiddee gara Afrikaatti fiddee gurgurachaa turte jechuudha. Biyya isheetirraa hoomii biyya isheetirraa jechuudha Eurooppii. As a result, protectionism was encouraged more than free trade. Egaa Europeanonni fedhii mataa isaanii protect gochuudha kan isaan barbaadanii. Protectionism kan jennu kunii fi free trading kun waliif yaada yeroo sana keessa turanidha. Yaa ta'u garuu maaltu jajjabeeffama? Protectionism kan jedhu kun yaadni kun baay'ee jajjabeeffama jechuudha. Protectionism jechuun biyyoonni Europe fedhii mataa isaanii waan barbaadan maalii gochuudha? Galmaan gaachuu, fedhii ofii eeggachuu, of eeguudha. Biyya isaanii sovereignty isaanii eeguu. Garuu free trade kan jennu kun free trading daldala bilisaati yookaan marketing kamuu itti hirmaatee biyyi kamuu kan itti gaggeessuu dandeechuu sana jechuudha. Britain, Faranjii fi Belgium maalii gochuutti ka'anii waraana isaanii gara Afrikaatti akka isaan guddatan gara Afrikaatti dhufanii kolonii jala akka biyyoota kana galfataniif maalii gochuu jalqabanii yaalii taasisuu jalqabanii. Germans wait for its time. German immoo yeroo ishee eeggachaa turte jechuun hamma unification'itti German ittiin seenne jechuudha. In 1884, Bismarck declared a German protector over the three African territories, namely Togoland, Cameroon, and Southwest Africa, present day of Namibia. Egaa Bismarck bara 1884 Bismarck jechuun Chancellor of Germany yookaan immoo inni kun German irratti olaantummaa guddaa kan qabu mootii warra isaaniiti jechuudha. Inni kun
akka biyyoota Afrikaa sadii akka qabate maalii godhe labse. Biyyoota Afrikaa sadii akka qabate isaanis Toogolaandii, Kaameroon, Saawuz East Afrikaa, Pireezidantidee of Naamibiyaa kan jedhamtu biyya amma Naamibiyaa jedhamtu Saawuz East Afrikaa jedhamti. Toogolaandii fi Kaameroon kan akka qabate maalii godhe 1884tti Bismaark hin labse jechuudha. Yala bulteerti biyyoota kanneen qabadheeredheeti. He invent the major European power to Berlin. Kanarraa ka'eetu bara 1884 kanatti Berliinitti biyyoota Awurooppaa gurguddoo jedhaman maalii godhee affeere yaame jechuudha akka marii taasisaniif. This state goal of the conference was to be settled of Congo claim between Britain, France and Portugal. Kaayyoon inni guddaan Berliinitti gaggeeffamee fi kaayyoolee baay'eedha. Isaan keessaa kaayyoonni jalqabaa Kongoo irratti biyyoonni sadii walitti bu'anii turan. Britain, France fi Portugal. Walitti bu'iinsa isaanii kana maalii gochuudhaaf hiikuudhaaf jechuudha. Hiikuudhaaf yookaan immoo rakkoo isaan jidduu jiru kana settle godhee Kongoo irratti kan jiru sana rakkoo Kongoo irratti jiru sana hiikuudhaaf maalii godhee sabsabaa kana yookaan immoo walgaltee kana walgahii kana waamee jechuudha. Berliin irratti Britain fi French Portugal jidduu kan jiru hiikuudhaaf. Inni biroo immoo and the Anglo-French rival along the Niger River. Britain fi French immoo laga Niger River jedhamu irratti wal dhabdee qabu. Isa kanas maalii gochuudhaaf settle gochuudha hiikuudhaaf wal dhabdee isaanii jidduu jiru sana kan Britain fi French jidduu jiru sanas hiikuudhaaf jechuudha. European power recognize that rulers need for controlling African territory, especially for Caesar that held to potential for European conflict. Egaa Europeanonni waan tokko recognize godhan Afrikaa control gochuu hundumtuu hin barbaada miti fedhii qabu biyyoonni Eurooppaa hundumtuu kanarraa kan ka'e konfliktii keessa kan galleef Europeanonni Afrikaa control godhan kan qabatan san maaliif saniif jedhanii konfliktii keessa kan galleef yaanni Berlin kun maalii godha hin gargaara jedhaniitu yaadanii jechuudha. The Berlin Conference was held in Berlin, German from November 1884 to February 1885. Egaa Berlin Conference kan jedhamu kun biyyoota Euroopiin kan gaggeeffame Berlin yookaan German keessatti gaggeeffame biyya German Berlin keessatti gaggeeffame bara 1884 amma 1885 jidduutti kan inni gaggeeffame Berlin Conference dha. Eenyutu yaada kana fide jalqaba? It was Bismarck, the Chancellor of the German, who initiated the conference. Conference kana kan yaada kana fide yookaan Berlin Conference kana hin gaggeessine kan fide eenyudha? Bismarck jechuudha. Chancellor eenyuti? German yookaan yeroo sana Prime Minister warra German kan turetu yaada conference kana hin gaggeessine jedhee maalii godhee initiated godhe yaadicha kaase. The conference was attempted by European leaders to add international agreement to carving up to Africa that was already underway. Egaa biyyoonni Europe kun konferensii kana irratti maalii walii galanii international boundary isaanii yookaan immoo international agreement isaanii taasisuudhaaf international agreement isaanii yoo taasisan walii galtee addunyaa gaafa gaggeessanii maal irratti mari'achuudhaaf fi Afrikaa qabamaa jirtu yookaan Afrikaa kolonii jala galaa jirtu tana irratti akkamitti walii gallee akkamitti qabanneedhanii irratti mari'achuudhaaf Berlin Conference gaggeeffanii jechuudha. It involve representative of certain European country. Egaa kun immoo marii kana irratti jechuudha walii galtee kana irratti biyyoonni Eurooppaa 13 yookaan bakka bu'oonni Eurooppaa 13 mootonni Eurooppaa biyyoota Eurooppaa 13 itti hirmaataniiru jechuudha. Isaan keessaa the European state or namely Britain tokko German, France, Austria, Hungary, Russia, Belgium, Holland, Spain, Portugal, Italy, Denmark and Sweden. Kunniin hundumtuu amma biyyoota meeqa? Biyyoota 13 kan maalitti hirmaatanii Berlin Conference irra ta'anii hirmaatanii jechuudha. In fact, the Ottoman Empire, which has been severely weakened and lost most of its former territory, was not represented in Berlin Conference of 1884-1885. Egaa Ottoman Empire yeroo sanatti sababa Balkan national crisis irraa kan ka'e yookaan immoo Eastern Question kan jennu san irraa kan ka'e dadhabdee turte. Sababii dadhabdeef most territory ishee yookaan lafa olaantummaa irratti qabdu sanas maalii goote dhabdee jirti waa'ee ta'eef iddoo kanatti maaliin taane Berlin Conference irratti represent hin taane yookaan hin hirmaanne dadhabdeerti waa'ee ta'eef. Ottoman Empire yeroo sana kufteetti dadhabdeerti territory wan dura qabdu sanas immoo maalii godhamte irraa fudhamteetti. Sababii kanarraa maaliin taane itti hirmaachuu in dandeenye. Although the main agenda at Berlin Conference was Africa, no African country, including Ethiopia and Liberia, was invited to take part in the conference. Egaa yaadichi kan mari'atamaa jiru ajandaan inni guddaanu waa'ee
Afrikaanotaati ture jechuun Afrikaa akkamitti qoqqoodannaadha kan mari'achamaa jiruyyuu. Garuu Afrikaa keessa gurraachi Afrikaa lammiin Afrikaa yookaan biyyi Afrikaa tokkotti hirmaachuu hin dandeenye jechuudha. Keessattuu biyyoonni yeroo sana kolonii jalan galan Itoophiyaa fi Laaberiyaan maaliin taane ittiin hirmaanne jechuudha. Kanaafuu biyyi Afrikaa konferansii kana keessatti hirmaatte siruma hin jirtu jechuudha. Otomaan tarkiillee ittiin hirmaanne akkasumas immoo biyyoonni Afrikaas maaliin goone ittiin hirmaanne jechuudha. By the time the conference ended February 25, 1885, King Leopold of Belgium held equal ownership of the Congo Free State, and the conference recognized Leopold so-called international association as the legitimate authority in the Congo Basin. Egaa erga konferensiin kun kan inni xumurame February 25 bara 1885. Konferensiin kun akkuma xumurameen booddee maalii godhanii King Leopold kan jedhamu mootii biyya Belgium ture. Lammi biyya Belgium kanaaf Congo irratti biyyoonni wal lolaan hin jiru miti, biyyoota sadii wal lola jenneerraa Britain, Faranjii fi Portugal wal lola. Isaan irraa fuudhamee biyyoota sanii irraa fuudhamee Congoon kun Free State ta'uudhaan eenyudhaaf kenname? King Leopoldif kenname jechuudha. Ownership argate King Leopold. Erga kana godheen booddee immoo King Leopold iddoo kana jechuudha kan Congo kana maalidhe International Association jedheetu legitimatiin isaa seera qabeessummaan isaa eenyudhaaf jedhameeti kan kenname. Congo Basin kun Leopoldif kan jedhamu kanaaf nama kanaaf internationally association internationally authority isaa yookaan immoo olaantummaan isaa seeraan kan eegameef yookaan mirgaan kan eegameef Congo Basin kun eenyudhaa kenname? Namicha mootii Belgium King Leopold kan jedhamuuf kenname jechuudha. In return, the Belgian king agreed to allow European traders missionary free access to the area. Egaa inni immoo deebisee maal jedhee namichi Belgium yookaan mootiin Belgium kun isin immoo biyyoonni Awurooppaa keessa jirtan erga Congo naa kennitanii Congo Basin erga firii gootanii naa kennisanii ani immoo siniifan eeyyama daldala keessan keessatti gaggeessuu dandeechuu mishinariin keessan yookaan dhimma amantii irratti warri hojjetan ergamtoonni amantii keessan firii eriyaa sana irratti maalii gochuu danda'u aksesii barbaadan gaggeessuu danda'a jedhee isa san heeyyameef jechuudha. Based on the Berlin negotiation, Leopold proclaimed his own personal king the Congo Free State in 1885. Kanaafuu negotiation yookaan immoo marii Berliinitti gaggeeffame irratti based ta'uudhaan Leopold maalii proclamation godhe labsii inni illee deebisee jechuudha. Maal labsee personal ownership ta'u yookaan immoo tuyyo Congo Free State kun personally kingdom kanaaf yookaan mootummaa kanaaf akka kenname mootummaa Belgiumif akka kenname maalii godhe hin labsee jechuudha. Bara 1885 French got acceptance of its claim to the French Congo. Portugal lost most of its Congo claim and the European power recognized German new protector. Egaa French maalii goote akka French Congo French walitti relation kanarratti in fudhannaa nus relation kana determinummaan jedhanii French Congo kanatti accept goote jechuudha. Kanaafuu Congo eenyu kennamu Belgium kennamu kana in fudhatte. Portugal immoo lafoota Congo duraan qabdu sana achirratti Congo irratti hojjechaa turte sana hundumaa hin dhabde jechuudha. Irraa fudhatame. European power immoo biyyoonni Europe biyyoonni 13 achitti ol ga'an kun German biyyoota Togoland akkasumas immoo South East biyyoota sadan sana irratti mitire isaan sanirra protectoridha kan jireen yaada fidate sana irratti maalii godhanii fi hin mirkaneessaniif jechuudha. Kanaafuu biyya German irratti yaadni isaatu protectorii isa mirkaneeffachuudha waa'ee ta'eef Germaniif hin mirkaneessanii fi Portugal olaantummaa Congo irratti qabdu hundumaa hin dhabde Faranjii fi Congoon immoo Congoon akka Belgium kennamtu Congoon immoo free trade Faranjii immoo free trade Congo irratti akka gaggeessitu accept gootee jechuudha. The European nation declared free trade along the Congo Basin and the free navigation of river Niger River. Egaa European poweriin akkuma yeroo sana labsamerraa ka'ee free trade kan ta'e yookaan daldala bilisaa maalii gochuu danda'anii Congo Basin irratti adeemsisuu danda'aniiru. Akkasumas immoo waliigaltee nagaas maalii godhanii Niger River irratti eenyufeenyutu Angoloof Faranjii lolaa ture miti Niger negotiating gochuudhaan yookaan marachuudhaan maalii godhaniiru akka irratti geejjibuu danda'amu Niger Riverinis bilisa ta'e jechuudha. The European colonial power also considered the ruler in the area the already occupied and set our rules to occupy additional new territory. Kanarra darbuudhaan biyyoonni Awurooppaa maalii godhanii seera haaraa biyya Afrikaa kolonii gochuudhaaf yookaan immoo seera haaraa biyya qabamte san biyya dura qabamte san irratti seera haaraa yookaan seera mataa isaaniitiin bulchuu akka danda'an walii galan. Amma seerri Britain qabdu lafa isheen qabatte iddoo occupied gootee qabatte san irratti bulchuu hin dandeechi. Kan biroo immoo maal irratti walii galanii additional new territory jechuun lafa haaraas immoo maalii gochuudha akkamitti akka qabachuu danda'an set up goon jechuudha. Set up goon hin baafatan jechuudha. Akkanatti qabachuu dandeenya biyyoota Afrikaa haala kanaan qabadhaa jedhanii. Keessattuu akkamitti akka qabachuu qaban kan himu jechuudha.
Article 36. Nevertheless, the most significant of these rulers of or general act of the Berlin was Article 36. Egaa lafa tokko akkamitti qabachuu qabdu iddoo dura territory dura qabatan occupied gootasan sirnaan bulchadha akka seera keessanitti bulchadha. Deebisaati immoo lafa haaraa hin qabaminis immoo qabadhaa kan jedhu kan irratti olii galu yaada kan kennuuf Berlin Conference keessa Berlin Act of kan jedhame General Act of Berlin kan jedhame article meeqaffaadha 36ffaadha. Article 36ffaan kun baay'ee important dha jechuudha lafa qabachuu barbaadan irratti. It is stated that colonial power were obligated to notice each other when they claim African territory. Kuni maalima artikiliin 36 kun maalima biyyoonni European country yommuu Afrikaa qabatan maalii gochuu qabu beeksisuu qabu jechuudha. Dirqama biyya kanaa qabadheera biyya kanaa kolonii jala godhadheera jedhanii beeksisuu qabu. Kanammoo kan ittiin beeksisan furthermore subsequently effective occupation of the claim area was necessarily for claim to remain valid. Kanarraa kan ka'e effective occupation kan jedhamutu jira. Isa kana kam godhu seetan mallattoo mataa isaanii kan ibsu iddoo kana qabadde kan jedhamu Britain bakka tokko qabatte baandiraa mataa ishii yookaan effective occupation kan jedhamu tokko lafa gooti. Iddoo kana mallattoo kanatu jira taanaan iddoo sun maali ta'eera claim area dha qabameera waa'ee ta'eef. Kanaafuu iddoo sana qabachuun maalidha valid dha yookaan immoo iddoo sana qabachuun bakka hin qabamne sana akka qabatanii irra turuun hin danda'ama jechuudha hin danda'ama. Kanaafuu iddoo sun qabameera jettee akkasitti lafa kaa'achuun yookaan mallattoo kana lafa kaa'uun hin eeyyamamaafi jechuudha. African resistance against colonial expansion. African intensify and response to colony. Egaa Afrikaan yeroo sanatti koloniidhaaf maal deebisan yookaan immoo Afrikaanonni maal godhaniiru? Afrikaanonni maal godhaniiru? Ofirraa akkamitti ari'an? Responsiin isaa warra koloniitiif deebisan immoo maalidha kan jiru. The Africa did not welcome the European colonists who were uninvented gas in Africa. Egaa Afrikaanonni biyyoota Europe kana warra koloneeffachuudhaaf dhufan kana keessummaa hin affeerramne yookaan uninvited gas jedhaniitu waamu yookaan not welcome jechuudha. Welcome jedhanii hin simanne biyyoota Eurooppaa koloniidhaaf dhufu kana. Kanaafuu keessummaa hin simatamne keessummaa odoo yaamamin dhufeedhaniitu maalii godhuu waamu jechuudha Afrikaanonni. The African attempt to resist the European colonial as much as they could. Egaa Afrikaanonni yaalii guddaa taasisaniiru resist gochuudhaaf ofirraa dandamachuudhaaf biyyoota Eurooppaan kolonii kana yookaan koloneeffachuu dhufan kan humna danda'aniin as much as they could aga danda'anii maalii godhaniiru ofirraa faccisuuf yaalaniiru yookaan ofirraa resist gochuuf yaalaniiru. The colonial power employed different method of colonial Africa. Africa keessatti Africa kolonii jala galfachuudhaaf biyyoonni European power yookaan colonial poweriin meetidiiwwan garaagaraa fayyadamaniiru. Meetidiiwwan isaan fayyadaman lama haala lume. They use fake treaty to extend their control of the content. Amma lafa sana yookaan bakka sana kolonii jala galfachuudhaaf fake treaty jechuun nu wajjin daldala akkanaa yoo taasistan ulaagaa akkanaa mana barumsaa isiniif ijaarroon akkanaa isiniif goona hospitaala isiniif ijaarradhanii fake treaty yookaan immoo waliigaltee sobaa waliigaltee feekii mallatteessisuu turan. Isin immoo lafa akkanaa nu kenna bakka akkanaa nu kenna daarii akkanaa nu kenna jedhanii fake treaty farramsiisu. Kun meetidii isaan kolonii jala ittiin galfatan keessaa tokko. When treaty failed to bring them to want the European colonialists to use of force. Egaa erga treatiin kun yookaan waliigalteen kun hoodii immoo maalitti kan isaan deemanii waliigaltee kana hin didu uummanni Afrikaa isaan akka daba yaadan waa'ee beekaniif fakkeenyaaf Adawaa treaty hubachuu danda'u. Adawaa treaty article Adawaan sababii waraanatti seeneef sababa artikilii isa 17ffaatii fi miti artikilii 17ffaa irratti afaan Amaariffaatii fi afaan warra Itaaliitiin kan barraa'e garagaraadha. Kanaafuu treaty akkasiisantu fake treaty dha. Fake treaty dha kan isaan mallatteessan. Sababa kanaaf inni biroo immoo maal jedhani European colonial restored use of force yeroo fail ta'e amma akka yeroo sana Minilik didetti yoo didani maalii godhu humna fayyadamu jechuudha. Humna fayyadamanii kolonii jala galfachuuf deemu jechuudha. The African on the other hand react to colonial aggression in two ways. Afrikaanonni illee gara biraatiin immoo gara akkamitti react godhu isaanis immoo colonial aggression kana ofirraa deebisuudhaaf karaa lamaan ofirraa deebisuu barbaadu. Warri Afrikaa illee reaction isaan the African reaction to colonial rule include both peaceful and violent method. Yeroo tokko nagaadhaan nurraa deemaadhanii mallatteessanii amma fakkeenya faranjii fi uummata Giinii jidduu kan ture yeroo tokko PC mallatteessanii ture akkanatti kan jiru. Violentii kan akka Afrikaanota baay'ee keessatti immoo kan beekamu waraanaan jechuudha. Meetodii waraanaatiin Afrikaan bilisa ba'uudhaaf yaalii isaan taasisanii jechuudha. Particularly the African society resisted the colonial using any mean and they was resist in almost every region of European advance. Egaa Afrikaanonni haga danda'anii amma dandeettii isaaniitiin resist godhaniiru yookaan immoo ofirraa maalii godhaniiru ittisuuf yaalaniiru haga danda'anii. Kanarra darbuudhaan immoo European
bakka dhufte kamittuuyyuu harki Awurooppaa yookaan aangoon Awurooppaa biyya Afrikaa keessa yeroo seene kamittuu riijinii kam keessattuu uummanni maalii gaggeesseera ofirraa resist gochuu gaggeesseera. Bas there are different in the intensity of resistance from one region to another. Egaa intensity of resistance yookaan akkaataan dandamachuusaa iddoodhaa iddootti maalii qabaa garaagarummaa qaba jechuudha. Jechuun paartiin Afrikaa tokko akkasumas paartiin Afrikaa biroo haalli inni ittiin Awurooppaanota kana ofirraa waraanu garaagarummaa qaba jechuudha. The African resistance are clearly ideological based. That is resist was an attempt to safeguard their sovereignty. Egaa Afrikaan uummata Awurooppii kana yookaan immoo warra kolonii jala galfachuudhaaf kan inni ofirraa ittisuudhaaf yaalu ideological base. Kana jechuun identity isaanii yookaan immoo customs isaanii, belief isaanii, religion isaaniiti. Kanatu akka isaan ofirraa maalii godhan resist godhan isaan gargaara jechuudha. Kana base godhanii kan isaan kanaafuu aadaa keenya, amantii keenya, ilaalcha keenya maalii ta'uu hin qabnu, buluu hin qabnu, bitamuu hin qabnu jarri aadaa keenya sin balleechuu jedhaniif ideological base ture. Kanarra darbee immoo maalidha? Safeguard their sovereignty. Olaantummaa isaanii sabboonummaa biyya tokkoo maalii gochuudha? Safeguard jechuun save godhanii yookaan immoo eeggachuudha jechuudha. Sovereignty biyya isaanii san. Kun paartii 2 unit 2dha. Saamuraa Turee of Maandiikaa kan jedhu immoo paartii 3 isaati irratti ilaallaa jechuudha.